Kameme TV. Amukira ngeithi mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi ni mahinda mangi mega maria tukunyitanira nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro tumenyane mariko matinda makihanika ituri tiganite cia bururi utuko wa umuthi riria Kenya ituri ciothe matanyitwo muthenya wa ruciu gukeyumiria kuyana mawoni mao kana ini marenda munini wa president Rigathi Gachagua akorwo akihagurwo kuma gituro-ini kiu no gikuyu akiuga ngoima ya nahija ndionaga munirigo ngoima ne buria igongona na igikorwo ri hiju ndigucagiriria andu aingi tondu uramenya na nyameo no nyumu oguo hindiria mundu ari na mathina maingi tige andu aingi meyumiragia kurugama nawe no eterera hindiria maundu maku magirite andu othe matuikaga arataku koguo we niwe ugakimenyaga andu ukumakua atia reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Munini wa president Rigathi Gachagua kugia na igutha thutha wa igoti nene kurega kurugamia mihango ya guthikiriria mawoni ma muingi megie kuhagurwo gwake mihango iria gatafanio muthenya wa ruciu kaunti-ini ciothe 47. Igoti nene kurugamia kurutithio wira kwa mubango mweru wa ugai wa kigina kuri universities riu mucirithania Chacha Mwita akiuga mubango uyu ungikinyanirio wahota kugiria amwe arutwo kwamukira kigina giki. Ministry ya ugima wa mwiri gwitetera iguru rigie guthamia Kenya kuma SHIF nginya SHIF itari na rutha rwao ikiuga undu uyu ni kuringana na watho. Hiru saidi tutirauma hiru saidi turatura kuo hiru saidi tukarutwo kuo ni ciana citu kureki na thukuru wa Hillside Academy uria waheire na gucina ciana 21 kuhingurwo gatatu ga kiumia giukite thutha wa mehariria ma kuhingura kurikirira. Na gitio kinene ngakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha na tukiambire ni ati munini wa president Rigathi Gachagua ni atungitio igutha igeri-ini riake ria kurugamia mihango ya kurogota mawoni ma muingi mutaratara-ini wa kumuhagura thutha wa igoti nene gutianiria ihoya riake ciro-ini iria ekuhandite kiroko kia umuthi. Gachagua kugerera mawakiri yake Swanya and Company Advocate augite mutaratara wa kumuhagura nduri na muthingi wothe wa uma wothe oho akiuga thikwe mwende iganite kuhaririria mihango ya kungania mawoni ma muingi. Mihango ya kungania mawoni maya igatanywo kana itanyitwo gugatafanio muthenya wa ruciu icigo-ini ciothe cia ubunge guku bururi-ini. Ciro uyu ukagwetwo ringi tariki 9 mweri uyu. Mumbi wa Chege ni uratwambiriria na riboti ino. Mihango ya kugania mawoni ma muingi riandikithia-ini ria kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua igitanywo kwambiririo muthenya wa ruciu icigo-ini bunge ciothe bururi-ini. Matanya ma munini wa president makurugamia mubango uyu ni maringire ihiga thutha wa igoti nene kuregana na cira wake wa kwendekithia mubango uyu rugamio. Kuhitukira mawakiri a Swanya and Company Advocates Gachagua ihoya-ini ria kiugite
mutaratara wa kumuhagura umanite na maheni na hodure na uma o wothe. Mutaratara uyu ni uragarara mithingi ya wathani wina waragania na hodukuruhanetie muingi uria kwagirire na waugite thiku imwe ndiganite kuhaririria mutaratara wa kungania mawoni ma muingi ndeto-ini ino na muingi ufatie gukuruhanio kuma icigo bunge ciothe hamwe na wadi ciothe na oho akienda igoti rirugamie bunge ya bururi kunengera bunge ya Senate riboti yo yothe yakinyanirie mutaratara-ini wa tariki 26 mweri wa Septemba. Gatagati-ini ka macira mangi kenda makwendekithia mutaratara uyu rugamio ni hamwe na riandikithia ria mubunge mutumia kaunti-ini ya Kirinyaga Jerry Maina. Cira-ini wake akiuga notiri iria eheanitwo ya kungania mawoni ma muingi ndeto-ini ino ndiganite gugithingatwo uritu wa mutaratara wa kuhagura munini wa president, garama ya muingi iria egukorwo ho hari gwikinyia kuria mihango ya ungania wa mawoni iratafanirio ni ya iguru. Itua ria gutafania mihango eno kuri muingi wothe wa kaunti ya Kirinyaga thiini wa CDF Hall Kirinyaga Central neria ingiganira tu andu 500 ni kwagira gatiba kiene na ho ungania wa mawoni maya kuhitukira nenda-ini ni mahitia kuona ti andu othe makinyirwo ni mitambo ya internet. Kenya yote ishaamua, Kenya imedecide kwamba hapo juu wanataka kwanza mtu ambaye atakuwa mnyenyekevu kwa rais, mtu mwenye atakuwa shupavu kwa kutenda kazi. Wameru wamekaa ngangari wakiwa wanangojea, ukibandiliza usibandiliza na mwingine ni Kithure Kindiki. Na tunasema Kithure Kindiki akichukua hii kiti ya deputy president, tunajua ya kwamba Kenya yetu itaenda vizuri na kutakuwa na amani. Tukuhota gukorwo tukioya maoni macio mothe by the end of the day matwaro ruciu makikoretwo macokanĩrĩrio na report ya county ya Murang'a ithondekwo ati constituency ino andu maraigona ino ingi maraigona nigetha riri itwarwo thiini wa committee ya bunge on Monday na nigetha ona mundu gitoka Gachagua ayoka mweke gaguka nigetha yariririe. Riu thutha wa kunganio kwa mawoni ma muingi muthenya wa rucio munini wa president ni akaheo kanya etetere tariki 8 mweri uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege. Na tulio ndeto-ini ino ni ati mutaratara wa kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua riu utigite abunge mari gatagati ka ihiga na handu homo magicurania kana ni mafatie gukanyita mbaru mutaratara ucio hindi irio gakorwo gikirio kura thiini wa bunge. One thutha wa bunge atatu kuma kaunti-ini ya Nyeri na umwe kuma kaunti ya Kirinyaga ya gatagati kurikia gucenjia meciria mao makiuga matikanyita mbaru mutaratara ucio. Na toria Kimani wa Ngũnjiri aratariria kiuria kinene kiria kiriho riu ni hihi ni matua mariko munini wa president Rigathi Gachagua afatie gukinyaniria mbere ya maundu maya makinyite kwariririo bunge. Kimera giki kia uteti wa kugeria kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua kironekana ta giukite kiri kigeri kinene kuri abunge aria riu mekorete mari gatagati ka ihiga na handu homo. Riri bunge imurikithitio ndurumeni ciothe gwetererwo kuonekana ni abunge ariko makurugama na Gachagua. No abunge ya Mount Kenya nio maronekana ta mari gibatithio-ini kia mwaki wa kiuteti gukiringithanio na ati Gachagua aumite gicigo-ini giki na igeria ria kumuthiga na ihinda-ini ta riri no rikorwo na ugwati munene kuri ateti aya kuringana na ni ati uteti ungithie wigaruranitie na riu amwe a bunge aria marekirite thairi mutaratara wa kuhagura Gachagua ni macenjetie meciria mao. Nyuma mukuru-ini manjira muheshimwa ithuĩ ni turenda wambe twire kiria kiratumite osaine na inyuĩ ni ndoka guku na ni twamuthikiriria muno twina muheshimwa wa ndeto na riu angĩkorwo mauga deputy president ndakahagũrwo ri ithuĩ turia ni undu umwe manjira marauga maundu maya matirona haria marokira kuringana uria mabũrũri uikaire ihinda-ini riri. Niĩ ta ndungata yao niĩ ndikĩrĩ ũndũ ũngĩ ndingĩka, niĩ nĩ gwĩtĩkĩra. At the end of the day uria mukauga uge wanyu niguo getikirwo ni Ngai na niguo ta mũmbunge wanyu na ningetikira. Ngiuga o uria kwiragwo ndikwenja ithime iriku mucii nikio ndaregire gusaini impeachment.
Ihinda-inĩ ro rĩu mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia augĩte atĩ agũthiĩ na mbere na kuuga ambunge aingĩ ũrĩa kwahotekeka gũtigĩrĩra atĩ Gachagua nĩ agakorwo na ambunge aingĩ arĩa matakanyita mũtaratara ũcio mbaru hĩndĩ ya gũikia kura. Rĩrĩ nake mũmbunge wa Gatanga Edward Mũrĩu orĩtie President William Ruto na mũnini wake magĩe na gĩikaro gĩa kũgeria kũnina ndũgamano icio mbere ya ihinda rĩa bunge gũikia kura rĩkinyĩte. Nao nĩho tũraugire ithuĩ twĩ Mũkũrũ-inĩ ona ithuĩ nĩ tũgũcokanĩrĩra hamwe na andũ arĩa angĩ a Mount Kenya nĩgetha twarie na mũgambo ũyũ na mũgambo ũmwe twĩ hamwe andũ aitũ. Na nĩkĩo niĩ ndĩraugire ndĩkagucia ndigũcaĩna na ndigacaĩna list ĩyo. Nĩ wega maikaranie thĩ o mũndũ mathĩna make kũrĩa marutania nĩo moĩ no maikare thĩ for the benefit ya maendeleo, for the benefit ya andũ kũnyitana and for the benefit ya bũrũri ũyũ. Deputy President witũ athia aherere President witũ nake President witũ andũ arĩa makoretwo magĩcinwo na Deputy President mamũherere tondũ bũrũri ũyũ nĩ mũnene gũtũkĩra tũrĩ ithuĩ. President Ruto akoretwo atumĩirie ndereti ĩno ya kũhagũra Gachagua ũndũ ũrĩa ũtigĩte mũnini wake ahana ta enyitĩrĩire karigi ga kĩũteti amuona igeria rĩake kũrũgamia mũbango wa kũmũhagũra magoti-inĩ nĩ rĩringĩte ihiga na kĩũria kĩmwe kĩrĩa Akenya aingĩ marĩ nakĩo nĩ gĩa kana Gachagua nĩ abatiĩ nĩ kwĩyeheria. Eke mathabu make atĩ angĩona ta gũgũthũka haria parliament ĩngĩhĩtũka one materorete kĩndũ ĩtagwo Senate nĩ ũndũ nĩgetha kwĩragwo mũneka you save yourself to fight another day. Niĩ ingĩenda resign. Deputy President nĩ ngũthiĩ nake ndĩmwarĩrie ndĩmwĩre ahe President wa bũrũri ũyũ gĩtĩo maikare thĩ mamenye bũrũri ũyũ nĩ mũnene kũmakĩra marĩ othe. Hamwe na ũguo maitho ma bũrũri no metereire kuona nĩ atĩa ũteti ũyũ ũngĩkorwo na igũtha kũrĩ President Ruto kũringana na moimĩrĩra marĩa makũheanwo nĩ mbunge. No akorio kĩũria nĩ mũingĩ we nĩ watuĩrie ndũgeka ũrĩa wekirwo nĩ mũnene waku hĩndĩ warĩ gĩtĩ-inĩ nao nake witũ no arekereria athiĩ mũtondo-inĩ kũrĩa parliament to next set ya kũrutwo koguo hau kĩũria rĩ nĩ njũĩ President onake nĩ areuria. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Maũndũ macio magathiĩ na mbere mũthenya wa rũciũ Akenya marĩ na mweke wa kũheana mawoni mao. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ igoti nene gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rĩrũgamĩtie kwa ihinda ũkinyanĩria wa mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university nginyagia cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ nĩ kĩama gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gĩa Kenya Human Rights Commission ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩa Elimu Bora Working Group ũgathikĩrĩrio tarĩki 16 mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ. Itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio nĩ mũcirithania Chacha Mwita akiuga cira ũyũ ũkoretwo ũgĩkururia nĩ ũndũ wa wabici ya mũnene wa watho wabici ya Minister wa Gĩthomo ro ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgai wa mĩeke ya university KUCCPS gũcererwo kwandĩkithia macokio kũrĩ igoti. O rĩngĩ thirikari nĩ gũthĩtwo igũtha thutha wa igoti kũrũgamia kwa ihinda ũkinyanĩria wa mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university. Tariki 13 mweri wa 10 mwaka wa 2023 kĩama gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ gĩkundi kĩa Elimu Bora Working Group Boaz Waruko hamwe na gĩkundi kĩa arutwo atongoria nĩ mahandire cira igoti-inĩ makĩenda igoti kũruta watho wa mũtaratara ũyũ kũrũgamio nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani arĩ hamwe na gũkorwo mũtaratara ũyũ wakinyanĩirio na ihenya woni wa anyiti itemi othe ũtathikĩrĩirio arutwo arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 18 gũkorwo matekũheo mweke wa kwamũkĩra ngombo na scholarship nĩ ũndũ wa kwaga ibandĩ na mwerekera wa President ũkoniĩ ũkinyanĩria wa mũtaratara ũyũ gũkorwo wagararĩte watho. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ mũcirithania wa igoti nene Chacha Mwita augĩte cira ũyũ woete ihinda kumana na wabici ya mũnene wa watho wabici ya Minister wa Gĩthomo
Orundo mwena ruhonge rwa ugai wa mieke ya university CUPS gwikururia kwandikithia macokio kuri igoti. Itua riri ona kuhana roguo ni riyukitio ni aciari, arutwo hamwe na nyititemi angi sekta-ini ya githomo makiuga ni hindi thirikari imurike mateta kiondorita maria makoretwo makiyumiria kuma riria mutaratara uyu wambiriirie gukinyanirio. This system is very discriminatory, so we welcome the decision of the High Court, and you are saying that even the other things about the education system, we are going to ask the High Court and other courts and every stakeholder, including the residents of Eldoret City, to come and help this university get back to its fees. We can agree with the court, but based on the history, the court has been known to have been suspending various processes in this country so that they cool the pressure that the people of Kenya have. Shira oyoriu ugathikiririo tariki 13 mweri-ini wa Dithemba mwaka uyu. It's a good thing because now we are seeing the rule of law and we are also seeing the checks and balances between the three arms of government. But at the moment we can say judiciary is really doing its work correctly. But today we just have to send a warning to the courts of Kenya and the law societies of Kenya that if they see it as a trick to counter the people of Kenya, to ensure that they are bringing it back in a new phase, then we are going to reject it once again. Hadini Kameme TV jutagugena wawaduro. Riboti yo niyo gutunegereria mweke wa guthumura no ndugathie kuraya ni ndiracokereria. Jambo Kenya. This is Glenn Washington. I will be performing live for you and yours with my band at the Africa Bound Reggae Summer Fest 2024 and Shashamane International 40th anniversary. Brought to you by Shashamane International at the KICC ground on Saturday, October 19th, hosted by QT, Lisa, and Zendi Imbo. Tuane Bambai, saying, I see you soon. Rastafari bless each and every one. Baby, don't take my kindness for weakness. Please don't take my sweetness for weakness. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Mwiroreri ni ndacokereria tuthie na mbere na maria matigarite.
na nĩ atĩ kanjũ ya magavana nĩ ĩkĩrĩire nganja gũkinyanĩra na kũgacĩra kwa mũbango mwerũ wa ũtungata wa marĩhi ma thibitarĩ ũrĩa ũĩkaine ta SHIF nĩ ũndũ wa kwaga kĩgĩna gĩa kũigana kuma kũrĩ thirikari nene. Magavana maugĩte ona thengia wa gũkorwo mũbango ũyũ ũhetwo bilioni 100 nĩ ministry ya kĩgĩna ĩrekereirio ciringi bilioni 6 tu cia kũrugũria, ta ũrĩa Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria. Kũrĩ na wagagu wĩyumĩrĩtie gatagatĩ ga thirikari cia matũũra wĩgiĩ kũgacĩra kwa mũbango mwerũ wa marĩhi ma thibitarĩ ũrĩa ũtambũrĩkanĩte ta SHIF. Kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kanjũ-inĩ ya magavana Mũthomi Njũkĩ, kwaga kũrekererio gwa kĩgĩna nĩ thirikari nene nĩguo ũgũkorwo arĩ mũhĩnga mũnene mũno. Kanjũ ĩno ĩkiuga atĩ mũbango ũyũ warĩ ũheo ciringi bilioni 100 cia kũrugũria, no nginyagia rĩu no ciringi bilioni 6 cirekereirio. All the 4 bills that became acts that were passed, in our interpretation as the Council of Governors, are money bills. They were acts that were passed and they require money for implementation. And therefore, if there are any gaps in passing the same, because you cannot pass a money bill without providing the requisite resources that are required to implement that. Mateta maya mokĩte rĩrĩ mũtaratara wa kũrugũria SHIF ũthiĩte na mbere na gũtũngana na moritũ maingĩ, gũkũ arĩa marĩ na mĩrimũ ĩrĩa ĩtahonagwo makĩaga ũtungata wa SHIF, na rĩu thirikari nĩ yorotetwo nĩ kũhĩka mũbango ũyũ hatarĩ kũgĩa na mĩario na anyiti itemi othe. We have rolled out in 15 counties. And we are in the process of rolling out the other remaining counties. Of course, it was a wise idea that since it's a new thing, we don't roll out in all the counties at once. And we are saying that so far, despite the fact that yes, it has taken place, it has challenges that are usually associated with any new system when it's taking off. Officially, NHIF came to an end. The number of Kenyans households who have registered for the new SHA are not even half of the country. We have teething problems, but we believe that by Friday some of these teething problems will be cleared, because it's all about everybody doing the same thing at the same time, and we are bringing everybody under this system. Kanjũ ĩno ya magavana rĩu nĩ yũrĩtie thirikari ĩtigĩrĩre kũrĩ na macini cia kũigana kũhũthĩka nĩ Akenya kwĩyandĩkithia kuona ihinda-inĩ rĩrĩ no macini 5,000 iria cirahũthĩka thĩinĩ wa ceceni nyingĩ iria cirĩ kuo cia kwĩyandĩkithia, ona gũtuĩka thirikari yugĩte atĩ macini ingĩ 65,000 nĩ cikuongererwo. Those facilities that do not have the gadgets, access to the systems, can be allowed to process their claims and registration manually, and later be able to transition that and digitize. We have appealed to the implementers, especially the ministry, to ensure that we increase the bandwidth and improve the system of registration. We've had engagement with the service providers. They are going to expand the bandwidth, and therefore more members will be registered within a short time. So we've taken note of that's why we're engaging with the governors. We have deployed additional 400 ICT officers from the Ministry of ICT to support the county ICT officers during this rollout. Gũkinyĩria rĩu gũtirĩ kaunti ĩrekiranĩra ngirimiti na thirikari nene, na ũguo kaunti ciugĩte nĩ cihingĩrĩirio nja wa mũbango ũyũ. O kahinda-inĩ kau ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩteteire ikinya rĩa gũthamia Kenya kuma mũbango-inĩ wa NHIF nginyagia mũbango-inĩ mwerũ wa SHA, ikiuga thama ĩno ĩtabanĩtio kũringana na watho na hatirĩ ũndũ matabanĩtie mũgarũ na ũrĩa igoti rĩathanire. Ministry rekereirie ndũmĩrĩri ĩno thutha wa Kenya arĩa marahũthagĩra kandi cia NHIF kwamũkĩra ndũmĩrĩri thimũ-inĩ ciao cia kũmamenyithia nĩ marĩkĩtie gũthamĩrio mũbango-inĩ wa SHA, ona thengia wa gũkorwo matarĩ na ũtaũku mũkinyanĩru wĩgiĩ ndeto ĩno. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno.
Ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ Akenya arĩa mararĩ mũbango-inĩ wa NHIF cia kũmamenyithia atĩ nĩ marĩkĩtie gũthamĩrio mũbango-inĩ mwerũ wa kũmatha motungata ma ũrigiti wa SHA nĩcio itumũrĩte mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka Akenya arĩa maugĩte mathamĩirio mũbango-inĩ ũyũ matahoetwo rũtha rwa maũndũ mao gũthamĩrio mũbango-inĩ ũcio. Ona kũrĩ ũguo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũruta ndũmĩrĩri na kuga mĩhang'o ya thama ĩtabanĩtio kĩwatho, ministry ĩkiuga gũtirĩ ũndũ mekĩte mũgarũ na watho. Hamwe noguo thibitarĩ nĩ ciũrĩtio gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, magĩkinyĩrĩria gũtirĩ mũkenya wĩyandĩkithĩtie mũbango-inĩ wa SHA ũbatiĩ gũcokithio atamũkĩrĩte motungata. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ gĩkundi gĩa kũhũrana na mũrimũ wa kansa gĩa Kenco kĩmenereirie ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na kuga ona thengia wao kuga mũbango mwerũ wa SHA nĩ ũgũkinyanĩra gũtarĩ na ihĩngĩca arwaru arĩa maramatha motungata ma kansa, ũndũ ũmwe na mahigo mathiĩte na mbere gũthĩnĩka amu marathwo marĩhe mbere ya gũtungatĩrwo, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria arĩa matarĩ na mbeca kũhũndũka na mĩciĩ matatungatĩirwo. Ona kũrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ mũnene wa KU nĩ ũreganĩte na ndeto atĩ kũrĩ na arwaru makoretwo magĩcokithio matamũkĩrĩte motungata thibitarĩ ũyũ, ũkiuga motungata mothe nĩ maraheanwo kũhĩtũkĩra mũbango wa SHA. All the patients who had sought care yesterday had registered under SHA, but nonetheless, anybody who had sought care here, whether they were registered under SHA or not, they were able to receive the care possible. Of course, we want to forestall those rumors that some patients have been turned away and others have been asked to pay cash. That's not true. Hamwe noguo mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nĩ etĩkĩranĩtie na ndeto ya mũtambo wa SHA kũgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga hĩndĩ ya wĩyandĩkithia gũkũ akĩranĩra thĩna ũyũ nĩ ũretherwo kĩhonia. Mwanzo jisajili kama wewe unatumia dialysis, jisajili kwa sababu tayari hii SHA inakusaidia uwe unaenda hospitali mara nyingi kuliko ile NHIF. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tukĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ nĩ atĩ aciari thukuru-inĩ wa Hillside Academy nĩ makenereire gũcokereria kwa mathomo thukuru-inĩ ũcio gatatũ ga kiumia twerekeire thutha wa meharĩrĩria ma kũhingũra thukuru ũyũ kũrĩkĩrĩra. Aciari aya marĩtie hĩndĩ ya gĩikaro na maabitha ministry ya gĩthomo ũndũ ũmwe na kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongoragia mĩhang'o ya gũcokereria kwa mathomo thukuru-inĩ ũcio mwena wa Endarasha kaunti-inĩ ya Nyeri. Mwaura wa Ndung'u na riboti ĩno. Aciari a thukuru wa Hillside Academy mwena wa Endarasha kaunti-inĩ ya Nyeri ũmũthĩ nĩ macokirie makinya na thutha kuma rĩrĩa mwaki watuthũkire tarĩki 5 mweri wa kenda mweri mũhĩtũku na gũcina ciana 21. Mũcemanio wa ũmũthĩ uma wa aciari aya kũmenyithio makinya marĩa matacũkĩtio gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciagĩa na ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ ĩrĩa igakorwo igĩcokereria thukuru gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. The government has assisted the parents so that they are able now to bring back their children to school. In addition to that, the government has also provided 21,000 shillings for each of the 143 parents of the boys who are in that dormitory because the boys lost their personal items. So the parents have been provided with 21,000 shillings among other assistance that the government has done so that they are able to buy some personal belongings to their children. Tarĩki cia gũcokereria kũringana na ministry ya gĩthomo iracenjirio kuma mũthĩ wa mwambĩrĩrio tarĩki 7 nginyagia wetatũ tarĩki 9 kiumia twerekeire kũrũmĩrĩra ũtaaro kuma kũrĩ mabundi marĩa maratongoria mĩhang'o ya waki gũkũ. When we went round and the team gave their recommendations, we realized that the school is on top gear. They are moving very fast. They are working 24/7. They have done a lot of constructions and reconstructions to ensure that the runners are comfortable when they come back to school. However, when they came yesterday, we realized that there is some work that was incomplete, and the fundis told us that it was not possible to complete
by Sunday. Na niguo guteithiriria imwana 143 iria irakomaga kuhota gucokereria hatari mihinga, thirikari ni igurite ngondoro na mirengeti 200 ikaheana irio cia kuria ta mucere na mboco, thabuni undu umwe na tauro cia utheru kuri ciana cia airetu. Safety is not something that we can take for granted, so we have to ensure that things are in place. We have settled for Wednesday, so that even if they complete before Wednesday, the school will take time to reorganize themselves, have staff meetings and the rest, to ensure that when the learners come in, those that are sitting assessments will just go on, because the neck portal is already open. Aciari ao ni mahetwo mbeca cia kugurira ciana icio uniform na indo ingi iria marabatara niguo guikara wega cukuru-ini. Ithuĩ nĩ gĩkeno twĩna kĩo kĩnene mũno ta aciari a Hillside nĩ tondũ wa cukuru itũ gũkorwo nĩ gũcokereria ona gũkorwo nĩ twahĩtũkĩra ihinda iritũ nĩ tũrera Ngai nĩ thengio. Ni hoya rĩakwa no rĩmwe rĩrĩa ingĩhoya harĩ anene a gĩthomo na mwene cukuru ndĩgakorwo ĩrĩ compulsory kũboard, ikorwo kwenda kwa mũndũ kũboard. Ciana icio nĩ ciregete gũtwarwo cukuru ĩngĩ, ona ndĩrarĩ cukuru ya nĩtagwo atĩa Westland Primary kũmethera cukuru mararega marauga megũcoka cukuru yao tondũ nĩ maiguanaga na arimũ ni matuikite ta family. Hillside ni ta family. Hamwe na mogaruruku mangi maria mekitwo thukuru-ini uyu ni kunyihio kwa namba ya arutwo aria marikomaga kuma arutwo makiria ma 300 nginyagia arutwo 195, guthamio kwa riko kuma hakuhi na nyumba cia toro na thukuru gucenjerio rangi wa hau kabere. Niyo tumite thitima itambe itura riri, yani ni turona development ya itura igikura. Akonita uhoro wa mai guku cukuru twahoyaga mai guku cukuru. Hillside tutirauma, Hillside turatura kuo, Hillside tukarutwo kuo ni ciana citu kurikia. Ngiribotera Kameme TV ritoria ko ni Mwaura wa Ndung'u. Kũngĩ kuo kanitha wa ACK nĩ ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto aheane mũrũgamo wake igũrũ rĩgiĩ mũbango wa kũhagũra mũnini wake Rigathĩ Gachagua thutha wa mũtaratara wa kũmũhagũra gũtemanio thĩinĩ wa mbunge mũthenya wa ira. O nĩ morĩtie thirikari ĩthikagĩrĩrie mawoni ma mũingĩ mbere ya ĩgathĩkĩte mawatho na mĩtaratara ĩrahutia a Kenya na ĩkuruhanagie ona uge wa kanitha, kuona kanitha ũrĩ na itemi ũnyitaga maũndũ-inĩ ma ũthii wa na mbere wa bũrũri. Kanitha wa ACK gĩtarũ kĩa Mount Kenya ya Mohoro nĩ ũrĩtie President William Ruto kumũkania ciĩgiĩ maũndũ marĩa maregarirwo kĩũteti kwa ihinda na makiria kuheana mwerekera wake kurumirira ndereti ire tengemanĩtio mbunge-inĩ ya kũhagũra mũnini wake Rigathĩ Gachagua. Makiaria hĩndĩ ya gũcenjania kĩmũnĩ kĩa wĩtĩkia wao na gũkũngũĩra mĩaka 40 kuma diocese ĩno ya Tũrũ kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Kanitha ũyũ ũrenda thirikari kwamba gũthikagĩrĩria mũgambo na woni wa Kenya mbere ya mahĩtũkĩtie kana kũgathĩka mawatho mbunge-inĩ. Mũthikĩrĩrie mũgambo wa Wanjikũ tondũ Wanjikũ nĩwe wamũthurire. Na ithuĩ maũndũ marĩa mũrehete macio timo twĩna bata namo. Wanjikũ arenda kuona akĩrutĩrwo wĩra, Wanjikũ arenda kuona maĩ, Wanjikũ arenda kuona thitima, Wanjikũ arenda kuona barabara. Na nĩ tũgũthaitha mbunge itũ tũmagacoka kũrĩ ithuĩ mamenyerere ũhoro ũcio. Akiaria handũ-inĩ ha mũthikabu mũrũgamĩrĩri wa diocese ĩno Venerable Dr. Richard Kamau, Archdeacon Kabete orĩtie minister ũgima wa mwĩrĩ kũingĩrĩra na ihenya na kũrũnga mathĩna marĩa arwaru maragerera hĩndĩ ya gũcenjanio kwa mũtaratara wa ũrigitani nĩguo gũtigĩrĩra Kenya matirathĩnĩka makĩamũkĩra ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ. Uongee na minister wako wa health, uongee na watu wote ambao wanahusika katika idara hii ili tuone ya kwamba wananchi wetu wakienda mahospitali wanapata dawa, wanatibiwa ili tukaweza kuhifadhi maisha ya watu wetu. Mothe kenda wa ikũmi nĩ atĩ thirikari ĩtige kũhinga matũ mayo hĩndĩ ĩrĩa kanitha ĩraruta mũgambo wĩgiĩ maũndũ marĩa maregariũra bũrũri-inĩ. Kanitha ũkĩranĩra gũthiĩ na mbere gũteithania na thirikari maũndũ-inĩ marĩa marahutia mũingĩ matũra-inĩ. Koguo no twende kũigua mũgambo wa president. Nĩtũwetereire mũno, nĩtũthikĩrĩirie mũno tondũ nĩ waitha witũ maũndũ-inĩ ma bũrũri. Nĩgetha tũhe mwerekera, nĩgetha siasa iria cirĩ kuo ihorere na nĩgetha wĩra ũrutĩke. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtũrako nĩ Mbatarũ wa Mwangi.
Githomo kiega ni muthingi wa mwana wothe kwirugamirira muturire-ini. Wenda college ya kiriu ina muthingi mwega, rehe mwana Span Institute of Technology iria i mwena wa Keno Town. Guku Span mwana athomithagio technological skills, akoima njorua ya kothi iria arathomera. Ukawiyandikithia riu October intakes irathie na mbere. Athomere kothi ta medical and health sciences, hospitality and tourism, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty na ingĩ nyingĩ. Arutani ni qualified kwetukira KTTC. Igeranio ni cia NEC. Macerere Keno Town, Murang'a Highway o mita 100 kuma OJ Restaurant. Kana uhure thimu 0708 734 848. Span Institute of Technology, a hub of skills, hands and innovative mind. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mugienda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Thiini wa ritwa ria Jesu mwanake ucio ni akuoneka na ndekura. Ithenya ria mundu urite ritingiorio ni mbeca ona kana utonga wa muthemba ungi o wothe. Nginya muthe tutitwamenya niki. Olire August 1998. Ciuria nyingi. Miaka iyo ni mingi muno. Na marito uturira kuria njeri. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia aria moreirwo ni endwa ao. Ohe mami uria wanjierire. Ngoro citu ni cikwendete. O kuri uri coka mucii. Na twakuona ni tugukena. Ndaguthaitha njeri. Tondu ona ndiakuhurite ngaguthukia ni miiko iri tu ndakuringite. Nayo nawe riu ni uhuraga twana twaku. Ndaguthaitha weumirie. Aria morite tukoruria nginya kuria mari tukamanyithani na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kieha magatuika ma gikeno. Ndasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ivyo mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukwagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Mwiroreri ni ndacokereria turore mangi maria matigarite thiini wa mutamburuko wa mohoro, na ni ati thirikari ni iranĩire gutigirira tabarĩra ciothe cia uthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya iria ikwamite ni ciarĩkĩrĩra na ihenya nĩguo mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ũgunĩke. Akiaria hĩndĩ ya icera rĩa gũthũrima tabarĩra ici kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwaria wa thirikari Isaac Mohoro augĩte harĩ tabarĩra cia waki wa nyũmba cia raithi ikirie kũrĩkĩrĩra, kũrĩa namba nene ya mbeũ njĩthĩ hamwe na athondeki indo itiganĩte makoretwo makĩruta wĩra mwena ũcio. Wainĩna wakiarie na riboti ĩno. Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwaria wa thirikari ndagĩtarĩ Isaac Mwaura akoretwo agĩthũrima ũrĩa tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia thirikari ikoretwo igĩtwarithio na mbere gũtigĩrĩra nĩ ciarĩkĩrĩra na ihenya na mũingĩ wambĩrĩria kũgunĩka. Kuringana na Mwaura, tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Kĩrũgũya na Kĩanyaga nĩ ĩmwe ya iria thirikari ĩkoretwo ĩkĩiyũkia na ũritũ, makĩria ya mbeũ njĩthĩ 5,000 makĩgunĩka na mawĩra kuma tabarĩra-inĩ ĩno na ahũri biacara makĩendia indo ciao. The government undertakes to put up 1 million affordable housing units in 5 years, first targeting of about 700,000, and currently about 109,000 units are being constructed. And this is on course with already 14 of the projects
ongoing in Central Region, the 5 counties, all of them, and they are at various stages of completion. Mohoro ugite wona nyumba iciarikirira ni igukorwo ikirihe uthii wa na mbere matura-ini maya. The State Department for Housing and Urban Development and the National Housing Corporation have ring-fenced 1.135 billion for the Jua Kali and MSMEs in this region to produce steel doors, steel windows, wooden doors, joinery, and balustrades, as well as landscaping on site in these 14 projects. Mwenene wegi utambia wa mai Mohoro agitugiria kurikira kwa demu gitaro-ini gia gatagati ga bururi hamwe na tabara ya mai ya kirugo ya guthie Kutus nginya Kagio na mwena wa Thagana na muingi ukamukira mai matheru. The Ministry of Water, Irrigation and Sanitation has enhanced the level of national water coverage, increasing it from 70% in 2022 to 73% in 2024. So there's been an increase of about 3%. So you can imagine how much more we can do when all of the projects are mature. The increase has impacted over 5 million additional people who now have guaranteed access to clean and safe water across the country. Hari urimi, arimi akawa ni mambiririe kwamukira kigina gia Cherifad, riu makenyerio guthie na mbere kwiyandikithia kwamukira kigina giki. In the last 2 years, the government has attained a number of achievements in the cooperative subsector, key amongst them registration of 389 cooperative societies across the 9 priority value chains, which can be broken into 3 cooperatives for rice, 1 in the tea sector, 22 in livestock and beef, 62 in the dairy production, 41 in edible oils, 117 in the artisanal miners, 104 for the blue economy. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Anyiti itemi matiganite ni matetete iguru rigie gutiganirio kwa arwaru a murimu wa cukari na mukingo mubango-ini mweru wa SHA undu uria utigitie arwaru aya makihocia mwihoko wao kuri ikundi iria ikoragwo ikiheana uteithio na motungata ma urigitani na iria riu ni ciambiriirie kwiyeheria guku bururi-ini. Maya mokite riri kwina ritana inene ria kugacirithia sekta ya ugima wa mwiri wa uciari kuri mbeu njithi niguo kuhitana na gutherema kwa ugwatania wa murimu wa mukingo, kuohanda cia tene kuri airitu anini hamwe na bara cia kimucii. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ino. Rere thirikari ya Kenya ihotorete kunina kaimana ugwatania wa murimu wa mukingo kuma kuri mutumia nginya mwana gugikinyaniria mwaka wa 2027. Githagathago ni gituthukite kurumirira mubango mweru wa motungata ma urigitani wa SHA uria utigite arwaru a murimu wa mukingo na wa cukari magitangika. Maya mahanikite riri anyiti itemi matiganite aria makoretwo makiheana uteithio wa dawa na indo itiganite kuri arwaru aya mambiriirie kwiyeheria guku bururi-ini na kumatiga nduma-ini nene. This will mean that as a country we are going to miss out supporting very critical people, more than 1.3 people living with HIV in this country, and about 100 to 120 people who get TB every year. Kuhana uguo anyiti itemi matiganite ni maikitie ritana ria kugacirithia ugima wa mwiri wigi uciari kuri mbeu njithi, kuhitana na gutherema kwa ugwatania wa murimu wa mukingo, nda cia tene hamwe na bara cia kimucii. In 2018 we had more than 400,000 girls in Kenya who actually attended an antenatal clinic. And the same year we had about 8,774 for adolescents aged 10 to 19 were infected with HIV. And if you look at also the sexual and gender-based violence cases, also similar numbers were being experienced. More than 5,000 adolescents, 10 to 17, had reported to health facilities having undergone sexual and gender-based violence. Kwa muhiano ona thengia wa kaunti ya Homa Bay gutongoria na namba iria nene ya arwaru a murimu wa mukingo, kaunti ino ni yandikithitie gukorwo igitongoria hari kunina ugwatania wa murimu uyu kuma kuri muciari nginya kuri mwana. Kenya is the 4th highest burden of HIV on the continent. If we can succeed in Homa Bay, that tells us we can succeed in Kenya, and when we're succeeding in Kenya, it's a message for the rest of the continent and the rest of the world.
Kũhana ũguo thirikari nĩ hoeto ĩkoragwo ĩgĩkuruhania ciana cia tũhĩ mathomo-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa ũciari handũ-inĩ ha kũmathutũkania. So we have come up with a program called Boys to Men. And this is a mentorship program meant for the young boys. My call is first of all for the government to raise their political will to support these different areas. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Minister wa Labour Ndagĩtarĩ Alfred Mutua nĩ ahithũrĩtie atĩ kambuni ya First Choice Recruitment Agency nĩ ĩmwe ya kambuni 25 iria irĩkĩtie gũkanjĩrwo marũa macio nĩ ũndũ wa kwaga gũkorwo ikinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire cia kĩwatho. Kambuni ĩno ĩkuruhanĩtio na kũiya makĩria ma ciringi bilioni 1 cia mbeũ njĩthĩ makĩria ya ngiri 8 arĩa marĩ na itanya rĩa gwetherwo mawĩra nja wa bũrũri. Mwena-inĩ waruo rũhonge rwa kũiyũkia indo iria ciĩgwatĩirwo na njĩra ya Google nĩ rũmũrĩkĩte indo itiganĩte taũni-inĩ cia Nairobi, Eldoret na Machakos iria ingĩkorwo ciagũrirwo na mbeca ici na nĩ gũkorwo ikĩgwatĩrwo nĩguo gũtigĩrĩra andũ matinegunda na indo cia mũingĩ. Mohoro Wagunya na riboti ĩno. Just a second. Ũthuthuria wĩgiĩ ngukumio ya makĩria ma ciringi bilioni 1 kũhĩtũkĩra kambuni ya gwethanĩra mawĩra nja wa bũrũri ya First Choice nĩ ũthire na mbere ũmũthĩ. Kũrĩa kamĩtĩ ya Senate ya Labour ĩtabanirie gĩikaro na Minister wa Labour Ndagĩtarĩ Alfred Mutua na rũhonge rwa kũiyũkia indo iria ciĩgwatĩirwo na njĩra ya Google ARA nĩguo matarĩrie makinya marĩa matacũkĩtie harĩ gwethera kĩhoto makĩria ma mbeũ njĩthĩ ngiri 8 arĩa mbeca ciao ciaungumirio. Together with other government agencies, we have identified 25 recruitment agencies that have raised public concern. A total number of 25 agencies have been registered or denied registration due to various reasons. And these ones are also published in today's newspaper. Mutua akĩhithũrĩria kamĩtĩ ĩno atĩ kambuni ĩno ya First Choice nĩ ĩmwe ya kambuni 25 iria marĩkĩtie gũkanjĩra marũa macio kumana na gũkorwo itakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire kĩwatho gũkũ arĩa marĩ arũgamĩrĩria kambuni ĩyo Judy Chepchirchir ũndũ ũmwe na Faith Gĩcũhĩ mahingĩirwo gũgekuruhania rĩngĩ na kambuni ici. The registration certificate expired on 18th of February 2023. The recruitment agency is among the blacklisted agencies and therefore not allowed to operate. The certificate has not been renewed and shall not be renewed whatsoever. Shall not be renewed whatsoever. It's also good to point out, based on the question that was asked by you, Mr. Chairman, that if this organization has been operating since the loss of their license in 2023, then they have been operating illegally. Rũhonge rwa kũiyũkia indo iria ciagwatĩirwo na njĩra ya Google rwĩrire kamĩtĩ ĩno atĩ mũtugo ũrĩa wahũthĩkire harĩ kũruta mbeca icio nĩ ũndũ ũmwe na gũthambia mbeca. Noguo nĩ mamũrĩkĩte angĩ a ekwĩrwo arĩa manyitire itemi ngukumi-inĩ ĩno na thengia wa gũkorwo matarĩ riboti-inĩ ĩno ya kamĩtĩ. Ms. Judy Chepchirchir and Ms. Faith Wariga Gishuhi and other directors of First Choice Recruitment Agency are barred from registering, operating or managing any other recruitment agency or company upon the tabling of this report. ARA ningĩ nĩ ihithũrĩtie atĩ nĩ ihotete kũmũrĩka ũtonga wa indo itiganĩte ũrĩa wegwatĩirwo na mbeca iria ciaungumirio kuma kambuni ĩno thĩinĩ wa taũni cia Eldoret, Machakos na Nairobi na marĩ mũbango-inĩ wa gũciyũkia kuona ciegwatĩirwo na njĩra ĩtagĩrĩire. I have started undertaking reforms that are meant to streamline the industry to ensure that things are done properly and timely, to avoid all these shenanigans and all these conning behaviors that are there. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro Wagunya. Na riboti ĩyo ya Mohoro Wagunya mwĩroreri ĩratũnengereria mweke wa gũcenjia ngia tũrike iharo-inĩ no nĩ thutha wa ndagĩka cia gũtarĩrĩra. Ndũgathiĩ kũraya. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#.
Hihi no wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabere ya kwibanga guku gwa Kameme TV. Urathie gucokora thimu na thimu yoti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kumutwarĩra ihu akumuhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Na mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga guthaka na mũndũ mwarĩ ndugu nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagira ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Mitino ya mĩaki ing'oki citiganĩte ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Ona thira mũgũnda ndaigua ta ingĩrĩra maithori. Mbura ya El Nino ihanĩte ta mũtu ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mahinda-inĩ maya. Mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forests. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ Mutamburuko-inĩ wa Mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri na gĩtĩo kĩnene rĩu njĩtĩkĩria ngũhungure iharo-inĩ tumenye nakuo gwatinda atĩa. Na tukĩambĩrĩria nĩ atĩ ahĩtahĩtanĩri a gĩtĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ FKF ithurano-inĩ iria ibangĩtwo gũtabanio tarĩki 7 mweri-inĩ wa Dithemba mwaka ũyũ nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao na mĩbango ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kũharĩrĩria ithurano ici. Ahĩtahĩtanĩri aya nĩ mokĩrĩire gũcenjio kwa register ya aikia a kura kuma kaunti-inĩ 30 ũndũ ũmwe na marĩtwa ma amemba 372 gũkorwo mathogetwo. Oho nĩ maheanĩte mendekithia 7 marĩa marenda bodi ĩrĩa ĩhetwo wĩra kana kĩbarũa gĩa kũrũgamĩrĩra ithurano ici, marĩa nĩ hamwe na kwamũrwo gwa kamĩtĩ ya ithurano mĩhaka IEBC kana kĩama kĩa mawakiri LSK ta arũgamĩrĩri a ithurano ici. That there are deliberate attempts to alter the FKF voter registers, undermining the principles of transparency, fairness, integrity, inclusivity that should govern this electoral process. Over 30 counties have had the club's voter register manipulated. 372 delegates' names have been interfered with. Aggrieved, the clubs, the branch representatives, and aspirants definitely want to petition the FKF Electoral Board. The Electoral Board's headquarters at Kandanda House highlights the lack of independence of that board. The Ministry of Sports immediately undertakes to change the location of the FKF Electoral Board from Kandanda House, as there has already been a deliberate attempt to sabotage the entire process due to the current location. Kũngĩ nakuo timu ya bũrũri ya anake wa mĩaka 20 Rising Stars nĩ ĩtabanirie meharĩrĩria ma mũthia ũmũthĩ mbere ya kumagara mũthenya wa rũciũ nginyagia bũrũri-inĩ tũrigainie wa Tanzania kũnyita itemi ngucanio-inĩ cia Sekafa cia anake wa mĩaka 20 cia gwetha tigiti wa AFCON wa anake athĩ wa mĩaka ĩno. Nyabara mũnene wa timu ĩno Salim Babu akuruhanĩtie athaki 20 thabarĩ-inĩ ĩno, goalkeeper Eri, defenders 6,
athaki a gatagati 5 na gwimia bao 7. Ngucanio ici ikambĩrĩria tarĩki 6 nginyagia tarĩki 20 mweri ũyũ, na Rising Stars mabangĩtwo gĩkundi-inĩ kĩmwe na harĩrĩria mbĩtĩka ici Tanzania, Rwanda, Sudan na Djibouti. Gĩkundi kĩa B gĩkuruhanĩtie ateteri a gĩkombe gĩkĩ Uganda, Sudan ya mũhuro, bũrũri na ũndũ ũmwe na bũrũri wa Burundi na Ethiopia. Ngucanio ya mbere ya Rising Stars magacemania na Tanzania mũciĩ-inĩ mũnene wa Dar es Salaam. Every team is coming to compete, so nothing will be easy. And as I said before, we have been preparing, and we are ready for the competition. So we believe it won't be easy, but we are going to do our best to win, because we believe we can win. Morali iko juu. Tumekuwa camp na kuna wale vijana wamekuja pia kutoka Europe, wameboost morali ya wale wengine hapa. So nafikiri tuko full house, isipokuwa tu mtu mmoja pekee yake ndio hajafika, Stanley. Tunahope atakuja huko on Sunday, tutakuwa naye pamoja. Ukiangalia wengine wako ready wote. Juu Sekafa lazima ushinde Sekafa ndio uende AFCON. So ni kitu tunajua kwa akili yetu, kila mtu kwa kila mtu hapa. So lazima tushinde hii tournament ndio tuweze kuqualify kwenda AFCON. But hizo vitu zingine zote zitakuja baadaye. Lakini wa Kenya wakuje, kama mtu anaweza asafiri akuje, hatutamwangusha na atapata game itakuwa mzuri na tunaenda kushinda. Na muthia ngucanio cia ikundi cia gikombe kia UEFA Europa League ikuingira ngucanio ya keri utuko wa umuthi. Ngucanio 18 nicio iguthakwo mabũrũri-inĩ matiganĩte. Ahotani a gikombe gĩkĩ mwaka wa 2017 Manchester United megũkorwo magĩetha ũhotani